Okay, ji, welcome back. I think enough of the talk. Let's begin the actual coding in Cypress now. Okay, on my screen, first of all, we need to make sure that we have Node.js installed on our computer. हम वो कैसे दे सकते हैं? We will open the CMD. So in the CMD, we need to write node -- version. अगर ये आपको वर्जन रिटर्न कर देता है तो इसका मतलब है नोड इज सेटअप ऑन योर कंप्यूटर. इफ यू डोंट हैव नोड ऑन योर कंप्यूटर then actually you need to install or download node and then install it. Let me show you. Okay, so you have to type in the Google download node.js. So first link you will get. So according to your operating system, अगर आप Windows के यूज़र हैं, Mac या Linux के, तो you can download according to your system requirements. So once downloaded, you can easily install it. Okay, so the step number 2 is to install VS Code. Let me show you that real quick. Okay, so you can download from this link. VS Code would be the IDE जिसके अंदर हम लोग actually coding करेंगे. ठीक है? So you can download from this link. It's open source. So once downloaded, you can install it. Alright, so we are getting closer to start writing our test. Okay ji. So now we have Node.js installed and VS Code installed. अब हमारा पहला जो step है, we will create a folder in any of the drives. So I'm going to create folder here. Let me name it as first project in Cypress. हम इस फोल्डर को इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, राइट, एंड CMD में आके बल्कि यहाँ पे I will type CMD here. तो it would open up the command prompt for this. Now I will type code here and then enter. तो ये Visual Studio को open कर देगा मेरे सामने. What I need to do is कि मैंने एक नया project run करना है, तो I would come here and my first project which I just created, इसे मैं select करता हूँ. So now you can see it is asking me कि do you trust on this folder? So yeah, I do. Alright, so now we have created the new folder and we have opened it in the VS Code. अब जो हमारा next step है, in the terminal we need to write this command npm init y. ये initialize करती है किसी भी project को in VS Code. यानी we want to initialize this as a project. So let us write terminal. आप यहाँ से देख सकते हैं, we can click on this terminal and open the new terminal. यहाँ पे we have to write npm. npm is node package manager. Actually it is running as we have installed the node. So ये npm जो program है, that is actually install the node package. So I will say npm init -y. So it would take some time, and now you can see we have this package.json created. So it means that we are able to initialize our project. So package.json is actually the setting file of the project, where you can see we have the name of the project, version, and anything we will install, it will be shown here. So we have covered until step number 5. जो step number 6 है, इसके अंदर we will now install Cypress in this project. उसके लिए जो command है, that is npm install Cypress. So again in the terminal I would write npm install Cypress.
So this command would first time it would take some time, क्योंकि ये उसके पैकेजेस को डाउनलोड करती है and then it install, so it may take 4 to 5 minutes based on your computer speed. Okay, so I think it is installed on my computer. Yes, you can see कि हमारे पास Cypress version 10.7 is now installed and configured, or we are all set to write our test cases. अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ, right, so we have installed Cypress using this command. अगर आप वर्जन चेक करना चाहते हैं कि आपके Cypress का कौन सा वर्जन है, तो npx Cypress -v लिखते हैं, तो ये npx की जो कमांड है इट वुड शो यू कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है. एंड वन मोर थिंग, अगर आप Cypress का कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वी कैन मेंशन दैट एज वेल विद लाइक @Cypress and we give the specific version. So npx Cypress what was the command? -v. Let me check that again. npx. Okay, I misspelled Cypress. Okay, so now we can see that it is giving us the version of Cypress that is installed on our computer. So now we are all set to run Cypress on our computer. Okay जी, to run Cypress हम जो कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे that is npx Cypress ओपन. अच्छा, npx और npm में क्या फ़र्क होता है? npx और npm में ये फ़र्क होता है कि npm इज़ टूल दैट इंस्टॉल पैकेज मैनेजर्स पैकेजेस, और जो npx होता है वो उन पैकेजेस को एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है. सो एज वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द Cypress, अब हम उस Cypress को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी एंटर. इट वुड टेक सम टाइम अगर आप ये पहली दफ़ा अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं. सो इट वुड इट कैन आल्सो आस्क यू फॉर दिस काइंड ऑफ परमिशन, जिसे आपने अलाउ करना है ऑन योर कंप्यूटर. राइट, सो यू विल गेट दिस स्क्रीन. यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, E2E टेस्टिंग एंड कंपोनेंट टेस्टिंग. हमारे इस कोर्स में आवर फोकस विल बी ऑन E2E टेस्टिंग. So I will click on this and you can see it's saying that it is not configured at the moment. यानी जब आप फर्स्ट टाइम इसको रन करते हैं तो ये आपके पास configured नहीं होता. We have to actually configure it. So I'm going to click on this and it would open up this. अच्छा, यहाँ पे ये हमें कुछ settings दिखा रहा है which this would add in the configurations. So we can see them. ये कुछ फोल्डर हमें बता रहा है. I will tell you about the folders in a while. So I would just simply continue this. और यहाँ पे now it is saying कि okay I am all set. आप किस ब्राउज़र में इस टेस्ट को रन करना चाहते हैं. So we have option to run it Chrome, Edge, Electron, Firefox. So I'm going to choose Chrome. So as I clicked, I am getting this window. यहाँ पे in this window it's showing कि हमारे पास कुछ scaffold examples हैं, यानी built-in tests हैं जो इसमें ऐड हुए हैं just to for the learning purposes, और we can create an empty spec as well. So if we want to see this, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are the built-in test जो कि
इसमें scaffold हैं, and you can, if you are new to Cypress, you can like check these tests. For example, if I click on this test, the to do cy.js, so it would actually run. So you can see, so the whole test is run. Okay, आपको याद होगा कि मैंने आपको फीचर्स के बारे में बताया था that we can hover over any step and then we can like perform this. If I rerun this test, let me rerun this test. Now you can see I can hover over any of the steps and it would like start executing. See, so that was it about this chapter. So I'll see you in the next chapter where we will start writing tests.